at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going and your coming in from this time forth and ever, even forevermore. May God bless the reading of His word. Amen. Amen. We surrender everything, all to Jesus.
surrender now. I feel the sacred flame. Oh, the joy of full salvation, Lord, the glory to His name. Jesus, I surrender. Lord. Oh, I surrender. Lord Jesus, oh, forever, blessed Savior, I surrender. Surrender, 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 Lord Jesus, blessed Savior, I surrender. Yes, my brother, my sister. When you are singing, you must understand what you are singing. It means all your emotion, all your feeling, all your heart, all you are must be in the song. Amen? The song is expression of what you are. Amen? When you say I surround, you must understand really that all your life is surrounded only in the hand of Jesus Christ. Amen? And we believe that as you are here, if all you are is ready in Christ, believe you are already in the atmosphere. Amen? Today is Friday. We know Friday is fasting and prayer day. Amen. We sacrifice this day under fasting because there is the request, because there is the need. Amen? Because we know that there is the demons, the evil spirit that to be taken out only when you are under fasting. That you see we are under fasting today. We don't drink, we don't eat. I know it's not everybody, but do your best, amen? To do also sometime Friday to fast. Do it also, amen? Don't only eat every Friday. Today is the decisional Friday, amen? It's the Friday which you have to seek God, amen? You as you are there, if something happened yesterday, but today we need to see again God manifested among of us. Amen. God of Anthony has to be manifested among of you. Amen. Because you are worshiping the God of our shepherd. The God you are worshiping here is the God of Brother Anthony. Amen. That's the God we are worshiping here. His name is Jesus Christ. Amen. Now you must every time when you are here say, I came to meet the God of Brother Anthony. Amen. When you are coming here, in your mind, come that I'm going to meet the God of Anthony, not the God of Abraham, not the God of those people. Yes, in that time, that God, the people, they saw that God. They saw the God of Abraham, they saw the God of Isaac, they saw the God of who? Of Jacob. They saw the God of who? Paul. They saw the God of who? Who again? Of Irenaeus. Of Brother Branham. But now, as you are here, you want to see the God of Anthony. Say amen. As you are here, you don't come to see the God of Paul. Yes, it's the same God. But now, the man that's teaching you is Brother Anthony. Now, every time you must ask the God of Anthony in your prayer. Amen. When you pray, ask God of my shepherd. Amen. His name is Jesus Christ. Amen. That's the way to pray. You must call the God of your pastor. Amen. If your pastor is the general God, you have to see him. Amen. I know what I'm saying. Today, we have to see the God of Brother Anthony manifested again among us. And his name is Jesus Christ. Amen. Let us commit the service in the end of our Lord Jesus Christ. Amen. You have to tell God, today I came to experience you again. Yes, I saw you yesterday, last week, but I want to see you today because you are I am. You are not I was, you are not I will be. God's name is I am. Amen. It's present tense. You must believe that God is
here. Amen. And they have to do something for you. If you have the sin, repent. Repent. Check your heart. The thing that can stop your prayer is only the sin. But repent it. Call His presence. Call His peace in your heart. Call the Holy Spirit. Call His presence to protect us here and to lead everything. And we have to cast out all the evil spirit that can come now to interfere to God's business. Let us pray. Father, Jesus Christ, Almighty God, I'm so happy and so glad to be honored by your presence today, O Lord. I know today, Friday, is the day of fasting and prayer. Your children, your daughters, your sons, they don't come here for nothing. They came here because they love you. And because they know the God of Brother Anthony is the God, the real God, that they get confidence and they are here. Jesus Christ, I know that you are the one who's using the human being now for other human beings. Today, we are here with a request. We are here for the prayer. We know it's written. Prayer changes everything. That is the revelation we got today. It's written that ask is going to be given to you. Seek, you shall find. Knock is going to be opened before you. That word comes from you, Jesus Christ, our God. Jesus, you are not the man to lie, nor the Son of Man to repent to what you said. I know what you said is the truth. Jesus Christ, this is the time to see your word be manifested. It's no longer the time to tell the people what you did. It's the time which the people have to see the living Jesus Christ under the Spirit, the quickening Spirit, using the human being. Father, Lord Jesus Christ, I know we are here with the problem, with the concern, with the request, with the need. Oh Lord, I'm your servant. I know that this ministry comes from you. This ministry which is here is from heaven. Father Lord, let all the will that was in heaven be manifested again today in this place. All your will, all your glory that we got
in that sight before the foundation of the world. Let that glory be manifested again here in order to lift again your name, Jesus Christ. We thank you for all you did last week. The testimonies, the blessing, the protection, and the leading. Now, we are in this place again. We are asking forgiveness for our shortcoming. Forgive us. Jesus Christ, don't allow anything wrong preventing, oh Lord Jesus Christ, honoring our prayer today, oh Lord. I'm your servant. I'm coming with these people before your throne of mercy. I ask forgiveness. All the accusations from enemy against us, let those accusations be bent in Jesus Christ's name and be thrown. All the ashes be thrown in the forgotten sea. I surround our hearts. I commit this service in your hand. Jesus Christ, you, the Holy Spirit, come to manifest your nature again. Come to manifest your characteristics again. I want your presence, your anointing, more again. Anoint us in different ways. Bless your children. Let your angels surround this place. Your pillar of fire come to vindicate the words that is going to be spoken here. Let your pillar of fire, your presence, your anointing be at the door to monitor the exit and the entries. I blame and condemn all the spirit of disturbance, distraction, bewitching, backslide, all the spirit of doubt, unbelief, all the spirit of hell, all the spirit that are not confessing your name, in Jesus Christ's name, I commend all the spirit of fourth and five dimensions, sickness, all the spirit of laziness, all the spirit of adjustment, bewitching, witchcraft, ancestor spirits, all the demons of this area, in Jesus Christ's name, I rebuke them and I cast them out now, in Jesus Christ's name. Father Lord, I commit in your hand now this service. Take the control and preeminence and leading of everything. For the glory of Father, in Jesus Christ's name we pray, amen. God bless you. Amen. Are you happy? Today you are going to see again the resurrected Jesus. Amen. Today you are going to see again the resurrected who? Jesus. We are preaching the resurrected Jesus. Amen. Jesus, whom is the Holy Spirit, the quickening spirit, using the human being. Amen. Let us sing this one. Amen. A great hour. Oh Lord, my God.
when I said so much. Oh, I know I see my Savior. If my life is free from sin, every tongue will obey for me. When they say so much, singing when they say hello, when they say oh magic, when they say oh magic, oh my Lord, all I want to obey the number. When they say so much, singing when they say when they say magic, oh magic, when they say oh magic, oh my Lord, Lord I want to obey the number. When they say so magic, when we come down the throne and they get our with and they shouting glory, glory. When they say go magic, singing when they say magic, oh magic, when they say go magic, oh my Lord, Lord I want to obey the number. When they say so magic, singing when they say magic, oh magic, when they say go magic, oh my Lord, Lord I want to obey the number. Oh, when they say go magic, I am waiting for the chariot to sing of on the ground, when I say go magic, singing when they say magic, oh magic, when they say magic, oh my Lord, Lord I want to obey the number. When they say go magic, singing when they say magic, oh magic, when they say go magic, oh my Lord, Lord I want to obey the number. When they say go magic, amen. Hallelujah. I believe you're going to be there, amen. Because you believe this ministry, you have to be there, amen. Nous croyons que vous serez là parce que vous avez écrit. Vous serez dans ce ministère, Yes, vous serez là. I have Holy Spirit. I believe you also you receive the Holy Spirit, amen. Amen. Et moi, Amen. particulièrement, je le Saint-Esprit. Amen. Je crois que vous aussi, vous avez reçu le Saint-Esprit. Amen. Because you are feed only by the food from your shepherd, amen. Parce que vous êtes remplis de la Amen. nourriture provenante de votre Amen. Dieu. Amen. If here there is Spirit, you also there have to receive the Holy Spirit. Alléluia. S'il y a ici l'Esprit, là-bas vous allez aussi recevoir Amen. l'Esprit. Amen. If there is a bad spirit here, it's going to be also in you. Alléluia. Amen. S'il y a un mauvais esprit ici, il sera aussi en vous là-bas. Amen. Amen. But we believe Mais nous croyons, there's the Holy Spirit il y here. a le Saint-Esprit ici. Let us come ahead. Amen. Acclamons There le is Seigneur. the Spirit here. Amen. Il y a le And we Saint-Esprit ici. believe it's also
in you there. Et nous Amen. croyons aussi qu'il est en vous là. Jesus is ready here. Amen. Jésus est déjà ici. Amen. Amen. Listen. Écoutez. I repeat again. Je répète In encore. this church, Dans cette église, you are worshiping the God of Anthony. Amen. vous adorez le Dieu d'Antoine. And when you pray, pray my God. Et Amen. quand vous priez, priez le Dieu Do you d'Antoine. understand? Comprenez-vous? Do you understand? Vous comprenez? You must call my God. Vous devez appeler mon Dieu. How do you know that your pastor is God? Comment est-ce que vous pouvez savoir que votre pasteur a You must Dieu? call his God Vous devez appeler son every Dieu. time. À tout When you moment. pray, Quand vous I priez, am calling you, Jesus Christ. You, the God of Anthony. je t'appelle. Hallelujah. Que Jésus-Christ You must call my God. God, I believe. Amen. You will see him. Vous Amen. devez appeler mon Dieu. We are calling the God of Branham. And it's manifested. Amen. Nous appelons le Dieu de Branham et il est We manifesté. call God of Kuhlman. It's coming. Nous appelons le Dieu de Kuhlman, il vient. We are calling God of Baruti. It's coming. Nous appelons le Dieu de Baruch quand c'est mon God, also my God. Appelez aussi Hallelujah. mon Dieu. You will see him. Amen. Vous le verrez, Amen. His name is Jesus Christ. Son Amen. nom c'est Seigneur Jésus. Call him. When you Appelez-le. have a problem, Quand vous avez call my un God. problème, appelez mon Dieu. Now you will know that really you have a man who is called among of you. Maintenant, vous saurez réellement que vous avez un homme avec Dieu au milieu de Amen. vous. Amen. You will know that you have the Son of God among of you. Vous saurez Amen. que vous avez un fils de Dieu au milieu de vous. Hallelujah. Amen. Today, Aujourd'hui, I want to see my God. vous Amen. verrez mon Dieu. I want to see my God. Qui va voir mon Lift Dieu? up your hand. Nous sommes. Ah, my brother, you got him already. Oh, vous l'avez déjà. Let us read the Bible. Lisons la Bible. Today is your day. Amen. Aujourd'hui, c'est votre jour. Today is your day. Aujourd'hui, We c'est are not votre jour. preaching the dead God. Never. Nous ne prêcherons jamais un dieu mort. Hallelujah. Amen. When you see God heal the cancer, heal the HIV, heal the fibroid, heal the stroke, you must believe that this ministry is God Himself. Amen. Vous Hallelujah. devez croire que son ministère, c'est Dieu lui-même. Quand vous allez voir Dieu guérir la paralysie, Dieu guérir les cancers, les HIV, n'en parlons même pas. Croyez que c'est Dieu lui-même. What is the faith? Qu'est-ce qu'est la foi? Faith, if you see your shepherd is called answering, you get faith. Amen. Qu'est-ce qu'est la foi? C'est quand vous voyez votre berger avoir des réponses. C'est ça la foi. Amen. Amen. If you see a human being, Si vous voyez un être humain, it's your shepherd. il est votre And he berger. pray is God, or he pray, you see God perform the miracles, heal the disease that they can't heal. You say, no, this God. Amen. Quand This vous voyez, God is here. Amen, amen. Quand vous voyez votre berger, il prie pour quelqu'un, ou bien vous priez, vous appelez son nom, et les maladies que vous ne pouvez pas guérir, les maladies sont guéries, vous devez comprendre que c'est Dieu lui-même. Amen. Ici. Amen. 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 Brother Branham came here Frère Branham est venu in ici. South Africa. Ici à He was in Durban. Adiba. He prayed for one Indian guy. Il a prié pour un seul Indien. Short leg. Amen. Il y avait un problème Is de it la the jambe. picture, eh? C'est dans And la that photo. come on the spot, the leg become normal. Amen. La jambe était retrouvée normale sur place. 30,000 Zulus and Sutu, what again? Tswani. De Belevenda. They were there. They received healing only by one testimony. Amen. You got men here, eh? Alléluia. He must give you faith. Amen. À cause d'un seul témoignage de la guérison, que l'homme qui avait la jambe coupée, la jambe s'était retrouvée anormale. Normal si je ne m'abuse pas. Et il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus. 10 000 personnes. Les Debele, les Venda, Shangani. Ils étaient là. Ils ont eu la foi. Mais ici, c'est plus que des personnes. We have to take our stretches, no? Stretch it in my office. We have to put it here. Les béquilles, nos béquilles là, ils seront dans le bureau là. Nous devons les amener ici. Nous allons les mettre ici. It's a triumph. Like a what? A triumph, no? Yeah, we have to put it here. C'est comme un triomphe. Nous devons les mettre ici. C'est dans notre bureau. God is here. Dieu Amen. est ici. Amen. We are preaching the living God, Nous prêchons un Dieu vivant. a resurrected God. Un Dieu ressuscité. If they preach you Jesus, you don't see Jesus, His works, His characteristics. I leave that place. Alléluia. Jesus is in the tomb. Amen. But if they preach you, you see the miracles, you see the reality, the word become real. And Jesus rose up that place. Amen. Amen. Si on vous prêche un Jésus, vous ne voyez pas ses œuvres, vous ne voyez pas ses œuvres manifestées à ce Jésus-là est mort, il est encore dans la tombe. Mais si vous arrivez sur un endroit, on vous prêche Jésus, vous voyez ses œuvres, Jésus est vivant. Amen. Hallelujah. Amen. Because God is spirit. Parce que Dieu est l'esprit. And we know God by His characteristics, Et nous connaissons Dieu par ses by His caractéristiques, nature. Amen. par sa nature. If you see the characteristics of God, Si vous voyez les caractéristiques de Dieu, a nature of God, la nature de Dieu, that God is there. Amen. Dieu est là-bas. Matthew 7:7.
Matthieu 7, 7. Today is your day. Amen. Aujourd'hui, c'est votre jour. Today, say it's my day today. Dites, aujourd'hui, c'est mon jour. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. 7, 7. Amen. Amen. Ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Marc 9:23. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Alléluia. 9, 23. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Father Lord Jesus Christ. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Brother Branham says, Frère Branham dit, prayer changes everything. la prière change toute chose. Prayer changes death to life. La prière change la mort à la vie. Prayer changes sinner to become a saint. Oh, la prière change un pécheur à devenir saint. Prayer changes the sickness become healing. La prière change les maladies en guérison. We are here Nous sommes ici for prayer, Jesus Christ. pour la prière, Seigneur Jésus. Come to vindicate your word. Viens confirmer ta parole. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons Amen. ainsi prié. Amen. Before to pray, Avant de prier, Branham says, Frère Branham dit, keep your promise to God. gardez vos promesses à Dieu. Whatever you say to God, Toutes choses que vous dites à Dieu, you believe it. vous les croyez. Amen. Amen. Separate yourself from anything contrary to His word. Séparez-vous de toutes choses qui sont contraires à sa parole. God will hear and answer prayer. Amen. Dieu écoutera et il répondra à la prière. Amen. Amen. Brother Branham continue. Frère Branham continue. Does God answer prayer? Est-ce que Dieu répond à la prière? Yes. Oui. Does He answer really quick? Not all the time. Est-ce qu'il répond réellement, rapidement? Non, pas à tout moment. Not all the time does He. Pas à tout le temps qu'il le fait. No. Sometimes it makes us wait. Is that right? Amen. Parfois, il nous fait attendre, c'est vrai. But God answers prayer. Mais Dieu répond à la prière, la Amen. réponse absolue. Amen. My brother, my sister, Mon frère, ma soeur, ask is going to be given to you. demandez, vous sera donné. Seek, you shall find. Cherchez, vous allez trouver. Not going to open for you. Oh, toquez, on vous ouvrira. It's Jesus who said it. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Amen. God is spirit. Dieu est l'esprit. Jesus says Jésus a dit, in John chapter 24, à Jean 12, chapter 4, 4, verse 24. verset 24, Jesus says, Jésus a dit, God is spirit, Dieu est l'esprit. and you must worship Him in spirit and truth. Amen. Vous devez l'adorer dans l'esprit et dans le It vérité. means you must worship God in mechanic and dynamic. Amen. Ça signifie tout simplement, vous devez adorer Dieu dans la mécanique et dans la dynamique. God is spirit. Dieu Amen. est l'esprit. God is spirit. Dieu est l'esprit. You can't see God. Vous ne pouvez pas le voir. Amen. Amen. That's God took this body to come. C'est pour cela Dieu a pris ses corps s'il pouvait Now, venir. why God, Jesus is the standard model to show us the living God. Amen. Jésus est le tonnerre, plus que nous montrer le Dieu vivant. Now, Maintenant, when you preach the word, quand nous prêchons la we parole, must see the characteristics of God. vous devez voir les caractéristiques de Dieu. And you must see the nature of God. Et Amen. vous devez voir la nature de Dieu. Hallelujah. Amen. What is the nature of God? Qu'est-ce qu'est la nature de Dieu? It's the love. C'est l'amour. The nature of God La nature de is Dieu, the love. c'est l'amour. The divine love. Amen. L'amour divin. We must see the love in your life. Nous Amen. devons voir l'amour dans votre vie. That is the nature of God. C'est Amen. ça la nature de Dieu. Because we can't see God. Parce que nous ne pouvons pas voir But the Dieu. nature of God is the divine love. Amen. Mais la nature de Dieu, c'est l'amour divin. We can't see Nous God. ne pouvons pas voir But the Dieu. characteristics of God Mais les caractéristiques de Dieu, is healing, ça guérit, is blessing, ça bénit, is deliverance. ça délivre. Hallelujah. Amen. Is peace, C'est la paix, is blessing, c'est le is Père, Holy Spirit. c'est le Saint-Esprit. That are the characteristics of God. Voilà les caractéristiques de Dieu. Whenever preach the preaching, Frère Branham a prêché prédication. God is identified by His characteristics. All characteristics. Who read it? God bless you. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Go to Il a the déjà dit. preacher.
Amen. Let me say like this. Frère Branham dit ceci. God, you can't see God. Vous ne pouvez pas voir. But we know the characteristics of God. Mais nous savons les caractéristiques de Dieu. Jesus showed us the characteristics of God. Jésus nous a montré les caractéristiques Now, de Dieu. you must see those characteristics manifested among you. Maintenant, vous devez voir ces caractéristiques manifestées au milieu de Now vous. you can say, yes, God is here. Maintenant, Amen. vous dire, oui, Dieu est ici. God is supernatural. Amen. Dieu est supernaturel. God is not natural. Dieu n'est pas naturel. The supernatural must be manifested among you. Le supernaturel doit être manifesté au milieu de vous. Amen. Brother says, Frère Branham if the dit, spirit dans l'esprit, come to dwell to the natural thing, si l'esprit vient habiter dans les choses naturelles, it's going to manifest the supernatural. ça doit manifester les choses surnaturelles. Amen. Amen. Supernatural Le surnaturel, is the manifestation of spirit come to dwell to the nature things, physical things, now become supernatural things. c'est la manifestation des choses spirituelles qui vient habiter là-bas et ça manifeste maintenant Amen. les choses surnaturelles. Jesus said in John chapter 14, verse 12, Jésus a dit en Jean 14, 12, whosoever believe in me, quiconque croit en moi, the works me Jesus I'm doing, les œuvres que moi Jésus j'ai he fait, shall do also the il same, les fera aussi, even more than me. même plus que moi. Now we must see the works of Jesus among of us in your life. Amen. Maintenant nous devons voir les œuvres du Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous, en vous. Hallelujah. Amen. And if you read, Et si vous lisez, oh, Brother Brown preached about the rays of the sun. Amen. les levées du soleil, quand Frère Branham It prêchait là-bas, is written in Romans chapter 8, verse 11. en Romains 8, 11, il est écrit, It's saying that il a dit que if the spirit that rose up Jesus dwell in you, si l'esprit qui a ressuscité Jésus habite en vous, that spirit will quicken your body to manifest the works of Jesus. ça Hallelujah. va vivifier votre corps pour manifester les œuvres. I believe that's kind of promise of God. Moi je crois une telle sorte de promesse. I have Holy Spirit. J'ai le Saint-Esprit. I have the quickening spirit in me. Oh, j'ai l'esprit vivifié en Now, this moi. must be all in the temple of God. Amen. Ça doit être seulement le temple de This Dieu. must be the temple of God. Amen. Ça doit être le temple de Dieu. This must be a pyramid. Ça doit être les pyramides de Javel. Inside there's the virtues of God. Oh, à l'intérieur, il y a les vertus de You Dieu. understand? Vous comprenez? This body is like a pyramid. Amen. Ce corps est comme le But pyramide. inside, Mais à l'intérieur, Christ is there. Christ est là-bas. These virtues, they are inside. Ces vertus sont à l'intérieur. Hallelujah. Amen. Christ is inside. Christ est à l'intérieur. Hallelujah. That's the target of preaching. Amen. C'est ça le but pour lequel nous prêchons. For you to have Holy Spirit. Pour que vous ayez le For Saint-Esprit. Christ to dwell in you. Pour que Christ habite en For you vous. to become the small Christ. Pour Amen. que vous deveniez le petit For Christ. you to become the God, the small God. Pour Amen. que vous deveniez le petit Dieu. Like Paul. Comme Paul. He says what? Il a dit quoi? It's no longer me living. Ce n'est pas moi qui vis. It's Christ living through me. C'est Christ qui vit à travers moi. Brother Brown says, Frère Branham dit, for Peter, Pierre Peter was not educated. il était illettré. And John, all of them. Tout le monde là-bas. Now the people they were insulting them, they don't consider them. Les gens ne les considéraient pas. Les gens les critiquaient. One day, Un jour, they saw a guy, he healed a blind. ils ont vu un monsieur qui a guéri un aveugle. They saw a guy start to speak with authority. Ils ont vu la personne commencer à parler avec l'autorité. It's in the Bible, eh? C'est dans la Bible. Acts chapter 4. They ask, it's not those people, the illiterate people. They perform the things like this. They discover, oh, they was with Jesus. Amen. Ils ont Hallelujah. commencé à se poser des questions même. Ne sont pas ces gens ici qui sont illettrés. Oh, ils ont découvert que ces gens-là étaient avec Jésus. The people must know, must see Jesus in you. Amen. Les gens doivent savoir. Les gens doivent voir Jésus en vous. Today, Aujourd'hui, you can't preach a Muslim, a Buddha, those people of spiritism, of ancestors that believe Jesus. They believe already Jesus. Amen. They will tell you, I'm going to church. They will tell you like this. Amen. They will tell you, I know Jesus. I believe Jesus is my Savior, Lord. He will tell you, but that is a dead Jesus. That Jesus is still in the tomb. They want to say living Jesus, resurrected, manifest by his characteristics. Amen. Amen. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prêcher les magiciens, les musulmans, les bouddhistes. Oh, croyant en Jésus, oui, ils ont déjà crié à Jésus. Ça, c'est juste un Jésus mort, parce qu'ils le savent déjà. Ils veulent voir un Jésus ressuscité. Amen. Amen. Jesus Christ, Jésus-Christ, he resurrected. il a ressuscité. Qui le connaît? I believe. Moi, je crois qu'il He's est not là. in the tomb. Il n'est pas dans la He tombe. said like this in John 14. À Jean 14, Better for me to go. mieux vaut que je parte. I'm coming back. Je vais revenir. I will be with you. Je serai avec Even vous. in you. Même en vous. Until the end of the world. Oh, jusqu'à la fin du monde. It's the Holy Spirit today.
C'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Jesus is the Holy Spirit today. Jésus, c'est le Saint-Esprit And the aujourd'hui. cloud must be in you. Oh, la loi doit être en vous. Hallelujah. Amen. Listen, Écoutez. we are living the great moment as. Nous sommes en train de vivre pendant un grand moment. If you read in Hebrews chapter 11, verse 40, Si vous lisez en Hébreu 11:40, the Bible says what? la Bible dit quoi? All those people, Tous ces gens-là, Paul, Irenaeus, Irénée, Brother Branham, Frère Branham, they are waiting me and you to reach the perfection for them to raise up. Amen. ils nous attendent que vous et moi nous puissions atteindre la perfection pour Now, qu'ils puissent Brother résister. Branham says like this. Frère Branham dit ceci. Now, the power of resurrection Oh, la puissance de la is résurrection. even thousand more than the power of healing. Oh, vie, 1000 ans plus que la puissance de la guérison. Do you understand? Vous comprenez? The power that have to vibrate and the earth have to, you have to get the earthquake. Amen. You understand the power. But if now you don't have the power to pray for the sick, HIV, cancer, this small sickness, how can you get that power of resurrection to resurrect Brother Branham Amen. and Paul? Amen. Do you understand? Amen. Branham said that you must first see the power of God by healing, by miracles in your life. Now you can be conscious that next time I have to see the power of resurrection to resurrect the dead. Amen. La puissance de la résurrection, c'est une puissance qui est vraiment très forte. Amen. C'est une puissance qui peut créer même le tremblement de la terre. Amen. Mais si vous n'avez pas cette puissance-là, de prier même pour les petites choses, pour les maladies, vous n'avez pas cela. Comment est-ce que vous aurez cela pour que Frère Branham et les autres puissent ressusciter? But I hate the church without power. Frère Branham dit, j'ai haï une église sans puissance. Amen. Amen. Branham said that I hate the church without power J'ai haï une église sans puissance. because this is mechanic. Parce que ça, c'est la I mécanique. can beg you. Je peux vous prêcher. Stop to drink. Arrêtez de boire. Stop to this thing. That is moral. Arrêtez Amen. de fumer, tout ça. C'est la We morale. need it. We need it. Nous avons besoin de What ça. is also the way to lead you to the Holy Spirit. Parce que c'est aussi l'une des voies pour vous diriger vers le Saint-Esprit. And we need the power of resurrection among of us. Mais nous avons besoin de la puissance de la résurrection au milieu de nous. Hallelujah. Amen. 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 As we don't have the power, Nous n'avons pas la puissance. we have the authority. Nous avons l'autorité. Amen. Amen. God granted to Peter the authority. 3 keys. Amen. Dieu avait accordé à Pierre la puissance, l'autorité de Amen. Amen. Not power. Pas la puissance. Not power. Pas la We puissance. don't have power. Nous n'avons pas la We puissance. have authority. Nous avons l'autorité. Peter took that key. Pierre a récupéré ces clés-là. In Acts chapter 2 verse 38, open the door. Acte 2, 38, et il a ouvert la porte. Amen. Amen. Repent. Be baptized in the name of Jesus for the remission of your sin. He opened the door. Amen. Répands-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de votre péché. Amen. Et il a ouvert la porte. He went to the Gentile people. He opened the door to Cornelius. He received Holy Spirit. Il est parti chez les gentils, chez Corneille. Il a ouvert la porte et il a reçu le Saint-Esprit. He went to the Samaritan. He opened the door. Acts chapter 8. Then received Holy Spirit. Il est parti chez les Samaritains. Samaritains, si je ne m'abuse pas, Acte 8. Et ils ont reçu aussi le He Saint-Esprit. went to the Jews, his brother, in Acts chapter 4. He opened the door. They received Holy Spirit. 3,000. Isn't it? Amen. Il est parti aussi chez les Juifs. Il a fait la même chose. Et ils ont reçu aussi le Saint-Esprit. Amen. 3000 personnes. And he found somebody blind. And the crampon, he said, I don't have money to give you, but I have Christ in me. Receive your healing. You see, he opened only with the key, the door. Amen. Alléluia. Il a ouvert seulement avec les clés. Il a trouvé quelqu'un aveugle. Il a dit, je n'ai pas ni l'argent, ni or pour te donner, mais je te donnerai ce que j'ai. Reçois ta raison. Et il est guéri. He got authority. Il a une autorité. When you reach adoption, Quand vous atteignez you l'adoption, got authority vous from aurez God. l'autorité. Hallelujah. Amen. 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 You are positionally in authority, with authority of God. Tu es positionné avec l'autorité de Dieu. We are like the policemen. Nous sommes comme des polices. Amen. Even if it's like my son David, Même comme notre fils. in the short, but Si he les can, policiers courent. he can stand on the highway here in Crest here, highway there. He's dead there. Il peut se tenir ici à Crest de Albertine Sissoul, ici tout près, Amen. là-bas. Short like this. Amen. Il est très court, With the stick. Amen. avec un bâton. And when the truck comes, he make only the stick like this. Do you think that truck is going to kill him? Quand le trac vient, le monsieur, la policier, court avec le bâton en haut. Ça va s'arrêter. Amen. The truck will come and will see that short guy will stop. Isn't it? Le trac verra ce policier là court là et ça va s'arrêter. Why he fear that guy?
Pourquoi il a peur de cette Authority. Hallelujah. de l'autorité? Authority. L'autorité, He knows that il connaît que this short guy, c'est court, monsieur. behind is the power. Derrière, il y a le There's the gouvernement. mayor of this town. There is government. Amen. Il y a le maire de la ville, il y a le gouvernement It's derrière. like you. C'est comme vous. Satan, you can't play with Satan. Vous ne pouvez pas jouer avec ça. Ah non. He's strong. Il est très fort, The Satan. demon of HIV, Les démons de l'HIV, Of cancer. cancer, fibron, fibron, of what all those things, kidney, toutes ces choses-là, headache, all hernie, the maux de spirit, tête, all the spirit of backslide, tous les esprits de rétrograde, adultery, l'adultère, witchcraft, la sorcellerie, ancestral spirit, oh, les esprits des ancêtres de Hallelujah. Amen. smoking, drinking, Fumer les ganja, Hallelujah. Amen. magic, La magie, amen, Amen. barrenness, Oh, la stérilité, all those demons. tous ces esprits. We don't have power to take them out. Nous n'avons pas la puissance de Hallelujah. Amen. But we have authority. Alléluia. Mais nous avons We l'autorité. don't have power. Nous n'avons pas la We have puissance. authority Nous avons l'autorité. to tell those demons, Pour voir ces démons, get out. les dire sortez. The demon, Et les démons, he can look to me. ils peuvent me regarder. He said, yeah, this guy, I can beat him. Ils me disent, mais je peux taper Pasteur Antoine But ici. he look behind is the pillar of fire. Mais quand il regarde derrière Pasteur There Antoine, is Jesus. il y a la colonne de feu. Hallelujah. Amen. He respect now. Et il les He respecte. leave you. You are healed. Hallelujah. Et il te quitte de Dieu. You are delivered. Il est Amen. délivré. We got authority. Nous Amen. avons l'autorité. We don't have power. Nous n'avons pas la puissance. Amen. Amen. We have authority. Nous avons l'autorité Stop the enemy. pour combattre les ennemis. Amen. Amen. That short policeman, Le coup de policier, if that truck wants to hit him, he can hit him and kill him, isn't it? vous connaissez le kilo de trac. Si le trac veut le cogner, il peut cogner les Amen. Amen. But why the truck stop? Pourquoi les tracs s'arrêtent? He can be alone, eh? Il peut être seul. But the truck with even 100 people, isn't it? Le trac, même avec une personne, bien 100 personnes à Amen. l'intérieur. Even with the Wesley people, the big one. Même avec les catcheurs, les dimboués là-bas à You l'intérieur. want to see all of them stop. Tout le monde va s'arrêter. Amen. Amen. Even those big American Wesley, they have to stop in that car. Comme les John Cena là-bas, ils vont s'arrêter là-bas. They have to stop, Et isn't it? underway. Amen. They respect the authority of that short guy. Il est de l'autorité de ce monsieur court là. But they can only take one and he's going, take that guy and kill him that place. Il peut Amen. prendre seulement Undertaker ou bien John Cena et tuer ce petit court là. But why all those people? Hey, thank you. But the short guy, you respect him. They respect the authority. Alléluia. Mais pourquoi John Cena va se lier dire merci beaucoup? Il respecte l'autorité qui est derrière son petit. Because behind is the government. Amen. Amen. Parce que derrière, il y a le gouvernement. It's the same with the demon. C'est la même chose avec les démons. All those demons of jobless, of sickness, Amen. all those demons, they respect us when we pray because they respect our authority. Alléluia. Tous ces démons aussi de chômage, manque de travail, ceci, cela, Alléluia. ça nous respecte parce que nous avons l'autorité et ils savent derrière nous, il y a quelqu'un. You're the demon of the HIV. Get out! Toi, les démons de sida, sors. We send the audio. You listen only audio. The demon run away from you. Nous Respect envoyons- authority. The voice of authority. Alléluia. Nous envoyons seulement un message vocal. Vous écoutez un message Amen. et le démon part. Il respecte l'autorité. Do Amen. you understand? Vous comprenez? He didn't respect Brother Anthony. He didn't respect Brother Clovis. He didn't respect Brother Kama. He respect the authority that is in him. Alléluia. Les démons n'ont pas obéi ou bien respecté Frère Antoine, Frère Clovis ou Frère Kama Pambili, non. Mais ils ont juste respecté l'autorité qui est en eux. Now you must have the authority in you. Maintenant, vous devez avoir l'autorité en vous. John 15:7. Jean 15, 17. If you love me, keep my commandment. Oh, si vous m'aimez, gardez mes If my commandements. commandment is in you, Si mes commandements sont en vous, ask whatever you want is going to be given to you. demandez tout ce que vous avez besoin And de that is raconter. authority is the word of God in you. C'est ça l'autorité de la parole en vous. Listen, you must live the word of God. Vous devez vivre la parole de Dieu. If you live the word of God, Si vous vivez la parole de you Dieu, get authority. vous avez l'autorité. Amen. Do you understand? Vous comprenez? Authority means the word of God in you. You are living it. Alléluia. Amen. L'autorité signifie tout simplement la parole de Dieu en vous. Vous la But vivez. now, if you are not living the word of God, Maintenant, si vous ne vivez pas la you have parole, the sin. vous avez le péché. You don't have authority. Vous n'avez pas Amen. l'autorité. Amen. Do you understand? Vous comprenez? You don't have authority. Vous n'avez pas l'autorité. You see in the Bible, Vous voyez dans la Bible. the 17 of sinner, you know them, eh? They say, we are going to cast you out in the name of God, Jesus, that Paul preached. They didn't want to respect the name of Jesus. They went out. But we know it's Paul. We know it's Jesus. You, who are you? They must know you. To know you must have the word of God and live in the word of God. Not somebody who is
hypocrites. Amen. Il y a ces gens, d'autres gens qui sont partis prier pour les autres. Dans la Bible, les enfants des sacrificateurs. Ouais. Quand ils ont prié après avoir prié, oui, les démons respectaient le nom de Jésus qui était prononcé dans la prière. Notre chanson au nom de Jésus que Paul prêche. Oh, we are chasing you out in the name of Jesus. That Paul is You know preaching. the story, no? Vous connaissez l'histoire? Because in the name of Jesus, all the demons they have to bow and have to respect the name. They respect the name of Jesus. Hallelujah. But they look the men, oh, but you don't have authority. Hallelujah. Amen. You don't have authority. Amen. Paul has authority. Jesus has authority. We know them. But you, who are you? And they went, those demons, they went now to that guy. Those sickness went to that guy. Amen. Vous connaissez le nom de Jésus. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est un nom que n'importe qui s'incline au devant. Après avoir prié, quand ils ont chassé les démons là, ils ont dit oui, nous connaissons qui est Jésus, nous connaissons qui est Paul. Maintenant vous, qui êtes-vous? Amen. Ils n'avaient pas l'autorité. I always tell you, my sister, my brother, live the word of God. Je vous ai toujours dit, mon frère, ma soeur, vivez la parole de Dieu. The demon, they know. They know who is living the word of God and who's not living. If you're living in sin life, you don't have authority. Amen. Amen. Les démons connaissent ceux qui vivent la parole de Dieu et ceux qui ne vivent pas la parole de Dieu. Amen. Si vous n'avez pas l'autorité, ça signifie tout simplement, vous vivez dans une vie de péché. They know who has the authority. Is somebody living the word of God? What you are preaching, you practice it. Amen. You got authority. Alléluia. Les démons connaissent celui qui a l'autorité. C'est celui qui pratique la parole de Dieu. Quand nous la prêchons, vous la pratiquez, maintenant vous avez If l'autorité. in sin, he repent. Amen. S'il pêche, il ne se répand. If in sin, he repent. S'il pêche, il se If répand. he didn't live the word of God, they preach him. He have to come back. He live that way because that place, Satan will catch him, and he's not living that way. Now you don't have authority for that. Some things because there is the word of God. You are not living it. Satan knows that you are not living it. Amen. Si on prêche la parole de Dieu, peut-être la personne n'a pas vécu cela. C'est déjà un trou. Satan doit attaquer là-bas. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'autorité. Tout simplement, vous n'avez pas vécu la parole de Dieu. Amen. Amen. That we emphasize. You must live the word of God. Alléluia. Do you get what I mean? C'est pour cela que nous insistons. Vous devez vivre la parole de Dieu. Now you got authority. Maintenant, vous aurez l'autorité. In at work, Même au travail, with your neighbor, avec des at voisins, school, à l'école, at university. à l'université. You know that I'm the son of God. Vous connaissez maintenant que vous êtes un fils. I'm living the word of God. Vous êtes une fille de Dieu. I can pronounce the way something happens. Je peux prononcer quelque chose. Hallelujah. Ça se passe. Amen. That you see, Brother Branham, C'est cela votre he can frère. pronounce the word, Il pouvait prononcer la and parole. the squirrel appeared. Et Amen. les écrivains ont apparu. Moses Moïse, can pronounce the word, peut juste prononcer la and the parole. butterfly appeared in Egypt. Et la Amen. mouche ou les papillons He pouvaient can pronounce the apparaître. word. Peut prononcer la parole. Hallelujah. You can see somebody, when you curse somebody, is cursed. When you bless him, is blessed. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un, quand vous le maudissez, il est maudit. Quand vous le bénissez, il est béni. It's written in the Bible, eh? Il est écrit dans la Bible. Jesus said to Paul, what you are going to bless is blessed. That one you are going to curse is cursed. Amen. Jésus l'a dit. Celui que vous allez maudire sera maudit. Celui que vous allez bénir sera béni. That you see sometime, you, if you have the Holy Spirit, don't say whatever. C'est pour cela, vous You voyez, understand? parfois, si vous avez le Saint-Esprit, ne parlez pas de n'importe So quoi. I am saying that if you know you have Holy Spirit, don't pronounce whatever. Because what you say, you have to die. That guy will die. Amen. Frère Branham dit. You have authority. Alléluia. You are the Son of God. You have the word. You have the authority. Amen. Frère Branham dit, si vous avez le Saint-Esprit, ne prononcez pas de n'importe quoi. Vous pouvez dire à quelqu'un, toi, tu vas mourir. Et il va mourir. Tout simplement parce que tu es une fille de Dieu. Amen. Un fils de Dieu. Il y a l'autorité. We got authority because we have the word and we are living the word of God. We have the Holy Spirit. Nous avions eu l'autorité parce que nous vivons la parole de Dieu et nous avons la parole de Dieu. Amen. Amen. When you pronounce the word, that thing is going to happen. Quand vous prononcez quelque chose, ça va se passer. Abraham says, Frère Branham dit, America will elect a woman. One day they will elect a woman. America will sing. They will sing because the word of God, by the word of, it comes in the mouth of the prophet, a son of God. We believe it's going to happen. Amen. Frère Branham a prophétisé les Américains un jour, ils vont élire une femme et Los Angeles un jour va s'enfoncer. Oui, mais- C'est la parole de Dieu, c'est une autorité. Oui, mais- Nous avons mais- dit cela. Amen. 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 Because he got authority to pronounce the word. Parce qu'il a eu l'autorité de prononcer la parole. Amen. Amen. You must know who you are. Vous devez savoir qui vous Brother êtes. Branham says that. Frère Branham dit que To conclude, you are killing many people vous tuez beaucoup de gens. as you are dead. But Comme vous you êtes are là. unaware.
Mais vous êtes inconscient. If you are angry, Si vous êtes en if you colère, start to talk the thing wrong against somebody, but I'm saying that, but you don't know that in the dimension that word has the power. You have to work. Amen. Frère Branham dit que ne savez-vous pas que les paroles ont une puissance ou un pouvoir? Ça va travailler dans des dimensions. Amen. Amen. The word of Son of God has the power. Amen. Les paroles d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu ont un pouvoir. Amen. Amen. Because God created by the word. Parce que Dieu a créé par la parole. And Jesus is the word. Et Jésus est la parole. And today this message is the word. Et aujourd'hui, son message est la parole. And the Son of God is the word of God. Et le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. I'm telling you. Je vous dis, If you confess every time something, that is going to happen. si vous confessez à chaque fois une chose, cela prendra place. Start only to confess from now something. Continue to confess it. Amen. Abraham said what? God will make the nature to do what you are saying. Isn't it? Alléluia. Commence seulement à confesser quelque chose maintenant. Frère Branham dit quoi? Dieu va autoriser la nature pour accomplir cela. Yeah, read it in a book of with God, preached on 1950, paragraph 35. Abraham said that if you confess that things, you continue to confess. If it's the sickness, you want to be, God will order on your body the cells to obey your confession and to change and you are healed. Amen. If it's to see something happen, Abraham said that God will order on the nature, the law of universe to do what you are saying. Alléluia. Lisez dans la nature qui est Dieu. Si vous êtes malade, Frère Branham dit là-bas, par exemple, c'est dans cette maladie. Attitude qui est Dieu. Ok, attitude with God. Dans cette rochille-là, Frère Branham dit, si tu es malade, tant qu'on fait seulement la guérison, Dieu va ordonner ton corps à obéir à ce que tu dis là et tu vas te sentir. Why? Pourquoi? Hebrew chapter 4 is written that is the priest that is the consumer of our confession. Amen. Il est le souverain sacrificateur. Il est le consommateur de notre confession. Now, Maintenant, you must confess vous devez confesser positive thing. les choses positives. A Christian is only positive. Un chrétien est toujours positif. That's what Abraham says. C'est ce Amen. que Frère Branham dit. From now, Dès maintenant, if this bed is good, for you is bad, but for God is good. You say only positive things. Hallelujah. Amen. Si c'est bon, si c'est mauvais, pour Dieu c'est bon. Vous commencez Amen. à dire les choses positives. Everything is working for your good. Amen. Tout concourt pour votre bien. Today is your day. Aujourd'hui c'est votre jour. Your prayer delayed. Today you are going to get your answer in Jesus Christ's name. Amen. Votre prière qui a beaucoup tardé, aujourd'hui vous aurez la réponse au nom de Jésus-Christ. Today is your day. Aujourd'hui c'est votre jour. Amen. Victory is mine. Victory is mine. Hallelujah. Victory Today is mine. I don't Satan. Carry the end. Victory today is mine. Victory, victory is mine. Hallelujah, victory is mine. Hallelujah, victory today is mine. I don't Satan. Carry the end. Victory today is mine. Healing, healing is mine. Hallelujah, healing is mine. Hallelujah, healing today is mine. Oh, I go Satan, get it beyond. Healing today is mine. Blessing, blessing is mine. Hallelujah, blessing is mine. Hallelujah, blessing today is mine. Oh, I don't Satan, get it beyond. Victory today is my brother, my sister. Mon frère, ma sœur, Your first enemy votre premier ennemi, is yourself. c'est vous-même. Branham said that. Frère Branham dit The que first enemy of Brother Branham is Branham himself. l'ennemi, ou bien le premier ennemi de Frère Branham, c'est Branham The lui-même. first enemy you have to fight is in you. Le premier ennemi que vous devez combattre est en vous. You must check this, the things of the word of God you don't believe in. That's the thing you have to get hunger for God to deliver you. Amen. Vous devez voir à l'intérieur de vous les choses de Dieu que vous ne vivez pas. C'est ça la chose. Before you ask the Vous devez physical avoir la things, foi. start to ask God the difference of your man, you yourself inside of you.
Avant de demander d'abord les choses physiques, vous devez d'abord demander Check les your choses heart. de votre homme intérieur. Are you living the word of Checkez votre God? cœur. Est-ce que vivez-vous la parole de Dieu? That you don't have authority. C'est pour cela que vous n'avez pas l'autorité. Amen. Amen. Pray God. And also submit your request to God. Let us pray. Priez Dieu et soumettez aussi vos requêtes à Dieu. Today is your day. Aujourd'hui, c'est votre jour. This